আমরা সিএফএ লেভেল 2 ইকোনমিক্স পড়ছি, আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারেন্সি এক্সচেঞ্জ রেটস, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালু। সো এই পর্যায়ে আমরা কারেন্সি রিলেটেড যে টপিক, কারেন্সির অ্যাপ্রিসিয়েশন অথবা ডিপ্রিসিয়েশন রিলেটেড ইন দ্য শর্ট অ্যান্ড মিড টার্ম যেটা হয়, সো সেটা রিলেটেড টু ক্যাপিটাল ফ্লোজের বিষয়গুলো আমরা পড়বো। সো ক্যাপিটাল ফ্লোজের বিষয়গুলো যখন আমরা বলছি, সো আলটিমেটলি যদি ওভার টাইম কান্ট্রিগুলো greater financial integration হয়, so the greater financial integration of the world's capital market and greater freedom of capital to flow across national borders, এই ঘটনাগুলো যখন ঘটে, মানে কান্ট্রিজ ওভার টাইম যত বেশি গ্লোবালাইজড হয়, so that have increased the importance of both global financial flows in the in determining exchange rates, interest rate, broad asset price trends, এগুলোকে ইম্প্যাক্ট করে। সো এরকম যদি হয় ব্যাপারটা যে কোনো একটা কান্ট্রি তাদের তাদের ওখানে ইল্ড অনেক বেশি অথবা রিটার্ন অনেক বেশি, সো সেই কান্ট্রিটা অন্যান্য দেশ থেকে ক্যাপিটাল অ্যাট্রাক্ট করে। সো এরকম যদি হয় যে এক্সেসিভ ইমার্জিং মার্কেট ক্যাপিটাল ইনফ্লোজ যদি হয়, সো দ্যাট অফেন প্ল্যান্ট দ্য সিডস অফ আ ক্রাইসিস, বিকজ ইনিশিয়ালি তাদের কারেন্সি অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করে, বাট ওভার টাইম কারেন্সি মাইট see severe depreciation. That's why বলা হচ্ছে they often plant the seeds of a crisis. এবং এতে কি হয়, যখন কোনো একটা ইমার্জিং কান্ট্রি, ইমার্জিং মার্কেট বা ইমার্জিং কান্ট্রি তারা প্রচুর ফরেন ক্যাপিটাল অ্যাট্রাক্ট করছে, সো ইফ দ্যাট হ্যাপেন্স তখন দেয়ার উইল বি আনওয়ারেন্টেড অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দ্য ইমার্জিং মার্কেট কারেন্সি, বিকজ প্রচুর ফরেন ক্যাপিটাল ইনফ্লো যখন হবে তখন দ্যাট ইমার্জিং country will see their currencies appreciate, এবং যেহেতু প্রচুর ক্যাপিটাল ইনফ্লো হচ্ছে, as a result there will be huge build up in the external indebtedness, তো তাদের ডেট লেভেলটা অনেক বেড়ে যাবে, এবং এই যে ক্যাপিটাল অনেক আসছে সেগুলো দিয়ে তো বিভিন্ন অ্যাসেট পারচেস করা হবে, সো দেয়ার উইল বি অ্যাসেট প্রাইসেস বাবল, যেটা একটা পর্যায়ে যে আনসাস্টেইনেবল লেভেলে চলে যাবে। পিপল সি তাদের কান্ট্রি যে কারেন্সি যেহেতু অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, সো পিপল সি দেয়ার পারচেজিং পাওয়ার অফ বাইং ফরেন গুডস সেটা অনেক বেড়ে যাবে, সো দেয়ার উইল বি কনসামশন বেঞ্চ দ্যাট কন্ট্রিবিউটস টু এক্সপ্লোসিভ গ্রোথ ইন দ্য ডোমেস্টিক ক্রেডিট, বিকজ তারা অনেক বেশি ডোমেস্টিক ক্রেডিট নিয়ে ফরেন পারচেসগুলো করতে পারবে, তাদের কারেন্সি যেহেতু অ্যাপ্রিসিয়েট হচ্ছে, দে উইল হ্যাভ মোর পারচেজিং পাওয়ার and they will buy more goods, they will demand more goods. As a result, import will increase and they will see their current account deficit, or there will be an over investment in risky projects and questionable activities. So if there is over investment in risky projects and questionable activities, so there will be long run consequences of that as well. So if there is an excessive emerging market capital inflows, তাহলে তাও পাঁচটা ঘটনা করতে পারে: unwarranted appreciation of the domestic country, huge build up in external indebtedness, asset bubble, consumption binge, and over investment in risky projects. So next আমরা দেখব যে equity market trends and exchange rates. So is there any meaningful relationships between changes in exchange rates and equity market trends? So what happens if একটা equity market তার সেটা যদি অনেক স্টেবল হয় এবং ওভার টাইম দিয়ে ইনক্রিজ করে, তাহলে ইনক্রিজিং equity prices can also attract foreign capital. So একটা কান্ট্রিতে যদি equity market বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে ফরেন ইনভেস্টার্স আর অলসো সি যে equity market বাড়লে আমরা এখান থেকে একটা গেইন করার জন্য ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অনেক আসবে। সো দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন equity market পারফরমেন্স এবং এক্সচেঞ্জ রেটের যে রিলেশনশিপটা, এই রিলেশনশিপটা খুব একটা স্টেবল রিলেশনশিপ না। সো দ্য লং রান কোরিলেশন বিটুইন ইউএস equity market and the dollar, so that correlation is often close to zero, so ultimately there is not much relationship between the changes in exchange rates and equity market performance. Over the short and medium term periods, correlations tend to swing from sometimes positive and sometimes negative, and that depends on different market conditions. So কোনো significant কোনো correlation আসলে সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, so that happens in different markets as well. So over time দেখা গিয়েছে যে between 1990 and 1995 US dollar fell, but US equity market was strong, so there was negative relationship দেখা গিয়েছে।
about the Japanese yen soared while Japanese stocks were weak, so সেখানেও নেগেটিভ রিলেশনশিপ দেখা গেছে। আবার between 1995 and early 2000 the dollar soared in tandem with the rising equity market. So sometimes the relationship is positive, sometimes negative, so there is instability in the correlation between exchange rates and equity markets, and since there is instability, such instability in the correlation between exchange rates and equity markets, that instability makes it difficult to form judgment যে কারেন্সি ডিপ্রিসিয়েশন হলে ইকুইটি মার্কেট বাড়বে না অ্যাপ্রিসিয়েশন হলে বাড়বে। সো ওরকম কোনো ফিউচার কারেন্সি মুভ সম্পর্কে কোনো একটা ওপিনিয়ন বা থিওরি দেওয়া যাচ্ছে না। সো দেয়ার ইজ নট মাচ রিলেশনশিপ বিটুইন দি equity market movement and currency movement. So এরকম একটা এক্সাম্পল আমাদের বইতে দেওয়া আছে, এক্সাম্পল 8, সেটা আমরা এখন পড়ব। সো এক্সাম্পল 8-এ বলা হচ্ছে যে ক্যাপিটাল ফ্লোজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রেটস। সো Monique Kwan, a currency strategist at a major global exchange dealer, is responsible for formulating trading strategies for currencies of both developed market and emerging countries. So she examines two countries, একটা হচ্ছে developed market আর একটা হচ্ছে emerging market, and notes that the developed market DM country, so DM country has what is considered a low yield safe haven currency, while the EM country, emerging market, has a high yield currency whose value is more exposed to fluctuations in the global economic growth. So Kwan is trying to form an opinion about movements in exchange rates for the EM currency. So all else equal, the exchange rate for EM currency will most likely depreciate if long run equilibrium value of high yield currency is revised upward. আমরা যদি মনে করি লং রান ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালুটাকে রিভাইজ আপওয়ার্ড করা হয়েছে, তাহলে তো আসলে আরো ওভার টাইম লং রান এটা বাড়বে বলে এক্সপেকটেশন, সো এটা ডিপ্রিশিয়েট হবে না। সেকেন্ড হচ্ছে নমিনাল ইল্ড স্প্রেড বিটুইন ইএম কান্ট্রি অ্যান্ড ডিএম কান্ট্রি ইনক্রিজেস ওভার টাইম। সো নমিনাল ইল্ড স্প্রেড যদি অনেক বেড়ে যায় বিটুইন দ্য ইএম কান্ট্রি অ্যান্ড ডিএম কান্ট্রি, সো সেইটা অ্যাকর্ডিং টু আনকাভার্ড ইন্টারেস্টের প্যারিটি বলে যে যার ইল্ড বেশি সেটা ডিপ্রিশিয়েট করবে, বাট হিস্টোরিক্যালি দেখা গেছে যে সেটা হয় না এবং ক্যারি ট্রেড অপরচুনিটিস আছে, সো সেখান থেকে কোনো ওপিনিয়ন ফর্ম করা যাচ্ছে না। অ্যান্ড অলসো এটা নমিনাল ইল্ড স্প্রেডের কথা বলা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি রিয়েল ইল্ড স্প্রেডটা ডিটারমিন করে। থার্ড ওয়ান হচ্ছে এক্সপেক্টেড ইনফ্লেশন ডিফারেন্সিয়াল বিটুইন ইএম অ্যান্ড ডিএম কান্ট্রিজ রিভাইজড আপওয়ার্ড। সো দি ইনফ্লেশন ডিফারেন্সিয়াল ইম্প্যাক্ট করে, সো অ্যান ইনক্রিজ ইন এক্সপেক্টেড ইনফ্লেশন ডিফারেন্সিয়াল শুড লিড টু আ ডিপ্রিসিয়েশন অফ দি ইএম কারেন্সি। সো আনসার সি হবে। সেকেন্ড প্রশ্নটা বলেছে যে অ্যান ইনক্রিজ ইন সেফ হেভেন ডিম্যান্ড। সো সেফ হেভেন ডিম্যান্ড যদি ইনক্রিজ করে তাহলে ইমার্জিং কান্ট্রিতে ইনভেস্টমেন্টের জন্য রিস্ক প্রিমিয়ামটা বাড়বে। সো দেয়ার উইল বি ইনক্রিজ ইন দ্য রিস্ক প্রিমিয়াম ডিমান্ডেড বাই ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টার্স টু হোল্ড অ্যাসেটস ডিনোমিনেটেড ইন EM currency, because EM currency is seen as very risky. On the other hand, the DM country is seen as a safe haven currency. B number, raise the return earned by carry trade strategy, সেটা হবে না। Exert upward pressure on the value of EM currency, EM country upward pressure হবে না। Number 3, বলা হচ্ছে Kwan notes that DM country is running a persistent current account deficit with the EM country. So to isolate the influence of chronic imbalance of exchange rates, she focuses only on the bilateral relationship between EM and DM countries and makes simplifying assumptions that external accounts of those countries are otherwise balanced, so there are no current account deficits. So over time, all is equal, the persistent current account deficit with the EM country would most likely lead to a large build-up of EM countries' assets held by DM country, an increase in the trade competitiveness of the EM country, an upward revision in the long-run equilibrium value of EM currency value. So what happened যে ওভার টাইম যেহেতু তাদের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটটা হয়েছে, এখানে বলছে যে এক্সটার্নাল অ্যাকাউন্টস অফ দ্য টু কান্ট্রিজ আদারওয়াইজ ব্যালেন্স, সো দেয়ার আর নো আদার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটস। এবং শুরুতে যেটা বলা হয়েছে যে DM country is running a persistent current account deficit and EM country is running a persistent current account surplus. So DM country will see their level of external debt rise as a result of the chronic current account imbalance. So this trend should lead to downward revision of the DM country currencies long run equilibrium value. So সেটাই C তে বলা হয়েছে, there will be upward revision in the long run
equilibrium EM currency value, or downward revision in the long run equilibrium DM currency value. The opposite is same, মানে upward revision in the long run equilibrium EM currency value আর downward revision in the long run equilibrium DM currency value একই কথা। And number 4 বলা হচ্ছে যে Quant notes that because of the high yield on EM countries bonds, international investors have recently been reallocating their portfolios more heavily towards these countries' assets, like Eritrea strategies যেটা বলে। So as a result of these inflows, the EM country has been experiencing boom-like condition. So given the current boom-like conditions, EM country by EM economy in the near term, short term, their capital inflows are most likely lead to a decrease in inflation expectation, increase in risk premium, increase in EM currency's value. Answer হচ্ছে short run EM currency appreciate করবে, but long run এটা depreciate করবে। Number 5, if the capital inflows lead to an unwarranted appreciation in the real value of its currency, EM countries government would most likely impose capital control, because তারা অনেক সময় দেখা যাবে যে ক্যাপিটাল আউটফ্লো হতে পারে, সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য তারা capital control করার চেষ্টা করবে to protect the currency's value. So A will be correct. Number 6, if government actions were ineffective and EM countries bubble eventually burst, so this would most likely be reflected in an increase in risk premium for EM country. যেহেতু EM country risk অনেক বেড়ে যাবে, people will demand more risk premium, as a result more risk premium demand করা মানে হচ্ছে যে অনেক বেশি yield যদি না থাকে তাহলে there will be outflow of foreign currency from EM country, and then they will see their currencies depreciate sharply. So A is correct, there will be demand for risk premium for EM. Number 7, finally, Quant turns to examining the link between the value of the DM country's currency and movement in the DM country's main stock market index. So one of our research associates tells us that in general the correlation between equity market returns and changes in the exchange rate has been found to be positively over time. এটা কি correct answer হচ্ছে no. We have seen যে the correlation is not stable and tends to converge toward zero in the long run. So that's all about the capital flows and the relationship between the exchange rates and equity market. Next segment আমরা currency related কিছু other equilibrium, Mundell-Fleming model and monetary models এগুলো পড়বো। So monetary and fiscal policy related concepts গুলো আমরা পড়বো।